امتحان ماي جون 2017 بيبر 2 فاريانت 2. question 1 عايز يعرف العلاقة بين الديفيوجن وبين البارتيكل. فهنا هنلاقي 2 compound KMNO4 MR بتاعته 158 و K2CR2O7 MR 294. احنا عارفين ان كل ما كان المولكيولر ماس كبيرة كل ما كان الديفيوجن is slower. فهنلاقي الحاجة الإجابة في دي اللي هي diffusion is slower in dish 2 because the mass of the particles is greater. يبقى الأنسر هتكون دي. Two impurities change the melting and boiling points of the substances. الimpurities بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في الميلتينج بوينت؟ بتعمل decrease للميلتينج بوينت و increase في البويلينج بوينت. question 3 الدياجرام show a chromatogram of 4 substances. اوكي هنا جايب 4 substances A B C D، كل واحدة ليها ال RF ليها بنحسبها. ال RF عبارة عن ايه؟ 0.32 equal الشيء اللي احنا مش عارفينه على all of this space اللي هي 19. يبقى الشيء اللي احنا مش عارفينه عبارة عن 0.32 time 19 هيطلع الانسر equal 6. فهتكون ايه؟ اهي 6. question 4 which element does not form a stable ion with the same electronic structure as argon. الارجون لو رحنا للبريودك تيبل هنلاقي ان الارجون 18. لو عملنا له electronic configuration هتبقى 2 8 8. لو رحنا للألمنيوم في البريودك تيبل هنلاقيها 13 2 8 3. عشان يكون stable هيبقى 2 8. الكلورين 17 2 8 7. عشان يكون stable هيكتسب 1 electrons تبقى 2 8 8. الفوسفورس 15 2 8 5. to be stable gain 3 electron 2 8 8. potassium is 19 2 8 8 1. to be stable 2 8 8 will lose 1 electron. So not form stable ion as argon is aluminum. Answer is A. Graphite and diamond are both forms of element carbon. Okay. عارفين ان الجرافايت بيكون فيه 3 carbon and diamond 4 carbon. يبقى الانسر هتكون B. question 6 which statement describe metallic bonding? The attraction between lattice of negative ions no. The attraction between lattice of positive ion and delocalized electrons yes. يبقى الانسر هتكون B. The attraction between delocalized proton and electron غلط. The attraction between oppositely charged ions غلط. يبقى التعريف بتاع الميتاليك bonding هي B. 7 which equations are balanced. okay. هنا عندنا Fe2 وفي الناحية التانية 2Fe يبقى مظبوطة. هنا O3 وهنا 3O يبقى 6 وفي الناحية التانية 6O. 3 كربون يبقى أول واحدة balanced. تاني واحدة ZN كربون. هنا في كربون وفي الناحية التانية في كربون. هنا O3 هنا O2 1 3 هنا 2H هنا 4H يبقى ديت not balanced. تاني واحدة not balanced. تالت واحدة
هنا في Mg وهنا Mg، هنا 2NO3 هنا 2NO3، هنا Na واحدة هنا 2Na، يبقى ديت not balanced. آخر واحدة هنا في Ca هنا Ca، هنا في كربون هنا في كربون، هنا O3 و4 و4 يبقوا 7، هنا 4 5 و2 يبقوا 7، هنا H2 هنا H2، هنا S وهنا S، يبقى آخر واحدة كمان balanced، يبقى الأنسر هتكون 1 و 4. question 8 بيقول calcium carbide CaC2 react with water to form ethine and calcium hydroxide. The equation for the reaction is shown. Which volume of ethine is produced when 6 grams of water react completely with calcium carbide؟ يبقى هنا طالب الفوليوم of C2H2. Because it is gas يبقى الفوليوم equal N time 24. ال N هنا مش معروفة، لكن احنا هنقدر نجيب ال N بتاعة الووتر، لأن هو مدينا ال M small للووتر وال MR للووتر هتكون معروفة من الجدول الدوري. ال H2O يعني 16 plus 2 equal 18 وال M equal 6. نقدر نجيب ال N of water، يبقى ال N of water equal 6/18، يبقى equal 0.33. طيب في الإكويشن هنا 2 water to 1 ethine، يعني H2 water give 1 ethine. So if the number of moles of water is 0.33, what is the number of mole of ethyl؟ يبقى ال N of ethyl equal 0.33/2 equal 0.16. Take this number and put it in this equation. 0.16 times 24 equal الأنسر هتكون A 4 decimeter cubic decimeter. Okay. Which is number 9. Which statement about electrolysis is correct? Electrons move through the electrolyte from the cathode to the anode. غلط طبعا، الإلكترونز مش بتمشي في الإلكترولايت. تاني حاجة electrons move toward the cathode in the external circuit. صح طبعا، الكلام ده صحيح. النيجاتيف ion move toward the anode in the external circle. الايونز عمرها ما بتمشي في الاكسترنال سيركت. البوزيتيف ايون موف ثرو ذا electrolyte toward the anode during electrolysis. مش ممكن حاجة بوزيتيف تروح لحاجة بوزيتيف. question 10 reactivity series for a number of different metal. مدينا الرياكتيفيتي بتزيد من ال left side to the right side. المور reactive is magnesium and less reactive is platinum. فهنا بيقول which pair of metal produce the highest voltage. بنختار ال most reactive وال least reactive، يبقى magnesium and platinum. Which statement about fuels is correct? ال heat energy can only be produced by burning fuels. غلط طبعا. ال hydrogen is used as a fuel although it is difficult to store. يبقى دي الإجابة فعلا صح. الميثان is a good fuel because it produce only water. الميثان فيها كربون فأكيد هتبقى produce كمان كربون دايوكسيد. اليورانيوم is burned in air. اليورانيوم عمره ما يبقى burned in air. Okay. Number 12. Which statement about exothermic and endothermic reactions are correct? During an exothermic reaction, heat is given out. مظبوط طبعا.
The temperature of an endothermic reaction goes up because heat is taken in. No, not goes up, it's absorbed. يبقى number 2 غلط. Burning methane in the air is an exothermic reaction. الكلام ده مظبوط. يبقى 1 و 3. Question 13. The equation for the reaction between hydrogen and chlorine is shown. The reaction is exothermic. The bond energies are shown in the table. Okay. أول حاجة exothermic يعني الإجابة أكيد هتكون بالماينس. يعني الناتج اللي هيطلع الريزلت بتاعتنا هتكون بالماينس، يعني هتكون يا A يا B. طيب بعد كده نبدأ نحل الكويشن. البوند broken in the left والبوند forming in the right. ده اسمه bond forming، ده اسمه bond breaking. bond breaking عبارة عن HH plus Cl Cl 436 plus 240, and bond forming in the right side 2H Cl 2 times 430. Then we put minus between them, minus bond broken minus bond forming equal heat. So the change of the reaction is minus 184. Okay. 14. A gas is produced when calcium carbonate is heated. A gas is produced when calcium carbonate is heated. Which type of change is this? هنلاقي ان الكالسيوم كربونات لما بيحصل له heated هو بيحصل له decomposition to another product. So it is a chemical change, not physical. Physical solid liquid gas. Exothermic, not exothermic. Separation, it is not separation. Question 15. A student would investigate the reaction between marble chips and dilute hydrochloric acid. Which changes slow down the rate of reaction? إيه الحاجة اللي تخلي rate of reaction is slow? If we decrease the temperature, the rate of reaction is slow. If the concentration of acid is decreased, will slow. Also, if the surface area of marble chips decrease, not as a powder, not as a, so it is decrease the reaction because it is like large in a small area. So the answer will be A. Question 16. The reaction used to manufacture ammonia from nitrogen and hydrogen is reversible. An equilibrium can be established between ammonia, nitrogen, and hydrogen. Which statement describes the equilibrium? A. Both the forward reaction and the backward reaction have the same rate. Of course. The rate of the backward reaction is greater than the rate of the forward reaction. No. The rate of the forward reaction is greater than the rate of backward reaction. No. The forward and backward reaction have both stopped. No. يبقى الأنسر A. Question 17. An example of a redox reaction is shown. Which statement about the reaction is correct? Zn, all of answer is Zn. So we saw Zn 0 to Zn 2 plus. So it is oxidation. But Zn is reducing agent. So the answer would be C or D. C, Zn is reducing agent and it oxidizes Cu2 plus. No, because Cu2 plus is reduced, Cu2 plus reduced to Cu from 2 to 0.
so it is reduce CO2 plus. The answer will be D. Question 18. Which type of oxide is aluminum oxide? Aluminum oxide amphoteric. Which statement about a weak acid such as ethanoic acid are correct? It reacts with carbonate. Yes. It does not neutralize. No, it is neutralize aqueous sodium hydroxide solution. It turns red litmus paper. No. It turns red litmus paper litmus blue. It turns red litmus blue. No. It is only partially ionized in aqueous solution. صح. يبقى الأنسر هتكون B. Question 20 بيقول silver chloride is a white solid which is insoluble in water. Which statement describe how a sample of pure silver chloride can be made? خدنا في البريسيبيتيشن إن السيلفر كلورايد الجزء بتاع السيلفر دوت بنحط عليه نيتريت، والجزء بتاع الكلورايد بنحط عليه صوديوم. فهنلاقي في A add aqueous silver nitrate to aqueous sodium chloride and then filter. فهتكون الأنسر A. add aqueous silver nitrate to dilute hydrochloric. No. add silver carbonate to dilute hydrochloric acid. evaporate. and no. add silver to dilute hydrochloric acid and filter. no. يبقى الأنسر هتكون A. Question 21. Dilute sulphuric acid is added to separate aqueous solution X and Y. The observation are shown. Test of sulphuric acid في السوليوشن X بيدينا وايت بريسيبيتات. الوحيد اللي بيدي وايت بريسيبيتات هنا في الأنسر هي الباريوم. وبالنسبة للسوليوشن B بيدي bubbles of colorless gas الكربونات. يبقى الأنسر هتكون A. Which element is less reactive than the other member of its group in the periodic table? هنلاقي ان كل العناصر دي موجودة فين؟ في البريودك تيبل موجودين، اللي هي موجودة في آخر حاجة في الجروب هتكون الأستاتين هي الليس رياكتيف. The element oxygen and sulfur are in the same group of the periodic table. Which statement about oxygen and sulfur is not correct? Not correct. يعني في 3 correct and 1 not correct. They are non-metal. Yes, oxygen and sulfur non-metal. They have giant covalent structure. مش هما دول الحاجات الجيانت الأكسجين والسلفر. يبقى البي هي اللي هتكون غلط. C. They have 6 electrons in their outer shell. فعلا الأكسجين 8 to 6. سلفر نفس الحكاية في نفس الجروب يبقى 6. They react together to form an acidic oxide because it is non-metals. Number 24. Why are weather balloons sometimes filled with helium rather than hydrogen? أول ما نسمع helium نقول على طول إن هو unreactive. Which process is involved in the extraction of zinc from zinc blend? أول حاجة الكريولايت is added to lower the melting point zinc blend. الكريولايت دوت بنحطه في extraction في الألمنيوم. B. المولتن zinc blend is electrolyzed. No لأنه reduced بالكربون. C. zinc blends heated with carbon. لأنه مش heated بالكربون. آخر حاجة zinc blended is roasted in air. هي دي اللي هتكون صح. uh, 26 بيقول ايه؟ element E form an alloy has a basic oxide is blue hydrogen reactivity series. هنبص كده هنلاقي ان الحاجة اللي بتكون blue hydrogen في الreactivity series و basic oxide و forms an alloy هي الكوبر.
A list of metal is shown. مدينا metals مش مترتبة، وفي الآخر بيقول which metal will displace all the other metals from aqueous solution of their salts. معنى كده إن الميتال ده هيكون most reactive فيهم، وإحنا حافظين ال reactivity series، فهتكون أكتر واحدة more reactive هي المغنيسيوم. الأنسر هتكون مغنيسيوم. Question 28. Stainless steel is an alloy of iron and other metals. It is strong and does not rust, but it costs much more than normal steel. What is not made from stainless steel? بصينا هنا في ال choose هنلاقي إن railway lines. The diagram show some uses of water in the home. For which uses is important for the water to have been treated? في أنهي صورة من دول لازم الواتر يكون treated؟ أكيد حاجة هتدخل بطننا، يعني أكيد شيء لازم إحنا ما ينفعش نستخدمه هو not treated، فأكيد هنستخدمه في number 1. The carbon cycle 30 بتقول the carbon cycle includes the process combustion, photosynthesis and respiration. Which row shows how each process changes the amount of carbon dioxide in the atmosphere? بيحصل ايه؟ بيحصل في الكومباتشن بيحصل له increase، والphotosynthesis decrease، وفي الريسبيريشن ايه؟ increases. Question 31. Which statement about the conditions used in the Haber process is not correct? يعني في 3 correct and 1 not correct. A high temperature is used because the forward reaction is exothermic. الكلام دوت طبعا هو ال not correct. A high pressure is used because there are fewer moles of gas in the product than in the reactant. An iron catalyst used to increase the rate of forward reaction. The unreacted hydrogen and nitrogen are recycled to increase the amount of ammonia produced. كل B و C و D فعلا صح. سؤال 32. which chemical reaction decrease pollution in the air؟ لو بصينا كده في الكاتاليتيك كونفرتر الإيكويشن بتاعته هي دي، حتى هنلاقي في equation 1 SO2 ده poison NO بيعمل pollution، CO كل دولت بيعملوا pollution. الرياكشن الوحيد اللي هو بيكون decrease للبوليوشن اللي هو نمبر دي. Which statement about sulphuric acid is correct? أول حاجة it is made by the Haber process. طبعا مش دي طريقة الهابر process خالص. It is made in the atmosphere by the action of lightning. لا طبعا. It reacts with ammonia to produce a fertilizer. هي دي الإجابة الصح. It reacts with copper metal to produce hydrogen gas. غلط برضو. copper أصلا not react. Statement about 34 بتقول statements about methods of manufacture and uses of calcium oxide are shown. It is manufactured by reacting acids with calcium carbonate. أول واحدة ديت غلط، لأن الأسيد مع الميتال كربونات not produce calcium oxide. ممكن تدينا كالسيوم سلفيت، كالسيوم كلورايد، كالسيوم نيتريت، يبقى أول واحدة ديت هتكون إيه غلط. It is manufactured by heating calcium carbonate، دي هتكون صح. It is used to desulfurize fuel gases. إيه بقى اللي بيحصل هنا؟ إن السلفر يكون acidic oxide. When we put
basic it will desulfurize يعني remove السلفر، فهتكون هنا 3 صح. it is used to treat alkaline soil. لا طبعا لأنه because it is basic، يبقى الأنسر هتكون 2 and 3. Question 35. The industrial fractional distillation of petroleum is shown. Which process happens at Y؟ هنلاقي هنا البروسيس اللي بتحصل عند Y لأن ده fractional distillation هيبقى عبارة عن evaporation. Question 36 بيقول which statement about homogeneous series is not correct؟ هنروح لأول واحدة. الألكينز have the same general formula CnH2n زائد 2. CnH2n زائد 2 ديت بتاعة الألكانز not الألكينز، يبقى اللي هي not correct أول واحدة. طيب نتأكد. Each member of the homologous series of alkene differ from the next by CH2. تعالوا ناخد أول ألكين عندنا C2H4. تاني ألكين C3H6. الفرق بينهم فعلا CH2. بعد كده the members of homologous series have the same chemical properties صح. the member of homologous series all have the same function group صح. بعد كده ال diagram shows part of the molecules of a polymer. هناخد جزء منه وليكن الجزء الأول دوت، وهنحط الكل. هو طالب هنا which diagram show monomer from which the polymer could be manufactured. هناخد جزء منه كده ونحط له double bond. بعد كده question 38 بيقول ethanol is manufactured by fermentation or by the catalytic addition of steam to ethene. What is an advantage of ethanol manufactured by fermentation instead of by the catalytic addition of steam to ethene؟ هنشوف الأنسر بتاعتنا. الإيثانول manufactured by fermentation is purified by distillation. لأ. الإيثانول manufactured by fermentation produces purer ethanol. No طبعا. Ethanol manufactured by fermentation uses large areas of land. No. في دي بيقول ethanol manufactured by fermentation uses renewable resources. هي دي الأنسر اللي هتكون صح. 39 the formula of an ester is. طالما قال ester يعني في 2O في النص. في الليفت سايد بنكتب الأسيد، وفي الرايت سايد بنكتب الألكحول. طيب يعني الأسيد هيكون كام؟ هنا في كام كربون؟ ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان. يبقى بيوتانويك أسيد. يبقى الأنسر هتكون بيوتانويك أسيد. وهنا في كام كربون؟ ميث، إث، بروب. يبقى بروبانول. يبقى الأنسر هتكون بيوتانويك أسيد and بروبانول. Question 40. Polyesters and polyamides are types of synthetic polymer. Which statement are correct? They are made by addition polymerization. هنقول لا طبعا ده condensation polymerization. They are made by condensation polymerization. يبقى دي هتكون صح. 2 هتكون صح. The monomers from which they are made are unsaturated. طبعا unsaturated tube addition. يبقى دي 3 هتكون غلط. The monomers from which they are made contain reactive function group at their ends. يبقى 2 4 هي اللي هتكون ايه صح.